Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Premanande. ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. You are all welcome for morning Bhagavatam class at Nitai Gauranga Temple, ISKCON, Irkutsk. Всем добро пожаловать на утреннюю лекцию по Шримад-Бхагаватам в храм ИСККОН, в храм Шри Нитай Гауранги. Today is very auspicious day of Ekadashi. Сегодня очень благоприятный день, день Экадаши. Ekadashi Madhava Tithi Bhakati Janani Jatana Kari Palana Karo. Madhava Tithi. Tithi means date. В этом песне поется Титхи. Титхи значит определенная дата. Madhava means husband of Lakshmi. Мадава указывает на супруга Лакшми. So, is another name for Ekadashi is Hari Vasre. Другое имя, другое название Экадаши, имя Экадаши это Хари Варшри. Hari means Supreme Lord. Хари значит Верховный Господь. The one who take away everybody's troubles and problems. Это тот Господь, который забирает у каждого все его проблемы и беспокойства. And one who loves and take away also the heart of a devotee. И также это тот, кто любит своих преданных и покоряет их сердце. So therefore Krishna is called Manohar. Поэтому Кришну также называют Манохар. Murali Manohar. Мурали Манохар. Murali means flute and Man means mind. Har means one who steal the mind of a devotee or heart of a devotee. Мурали значит флейта, Мана ум, а Хара, то есть тот, кто ворует умы своих преданных. So Hari Vasre means this is the day of Hari. Хари Варшри указывает на то, что это день Хари, день Экадаши. And Jatana Kari Palan Karo means very carefully we should observe the fasting on this day. И очень внимательным, должным образом мы должны соблюдать пост в этот день. Because it is favorable for our devotional service. Потому что такое соблюдение очень благоприятно для нашего преданного служения. This is the very simple austerity all the devotees are supposed to do. Это очень простая аскеза, которой следует следовать преданным. And more katha and more kirtan and more chanting on this day. Нужно стараться больше быть вовлеченным в киртан, в воспевание, в катху в этот день. Because this is the day for glorifying the Lord. Потому что этот день предназначен для прославления Господа. And avoiding the grains because the sin reside in grains on this day. И в эти дни мы избегаем зернобобовых, потому что в эти дни вся греховная деятельность входит в эти продукты. If we are hungry somehow, then we can take fruits or milk products. Если мы голодные, если мы все равно чувствуем голод, мы можем кушать молочные продукты, фрукты, овощи. But let us relish the nectar of Shrimad-Bhagavatam. Но сейчас давайте с вами постараемся насладиться этим нектаром Шримад-Бхагаватам. So we are reading from Shrimad-Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Мы читаем с вами 4-ю песню Шримад-Бхагаватам, 11 глава. Where the descendant of Swayambhu Manu, Dhruva Maharaj, after God realization, become the king, and because his brother was killed by Yakshas, so he was fighting with Yakshas. И что же сейчас происходит в этой части Шримад-Бхагаватам? Потомок Сваямбхува Ману, Друва Махарадж, он достиг самоосознания себя, развил свои отношения с Богом, и сейчас он управляет целым царством. И так случилось, что его брата убили Якши, и сейчас он отправился к ним с войной и стал их убивать. The fighting can only be done when we are angry. И мы можем вступать в битву, сражение только когда мы чувствуем гнев.
So anger is generally not very useful. И обычно гнев это не очень полезное качество. Kama, Krodha, Lobha, Naraka, Dwaram. These are the three gates to the hell. Kama means lust, Krodha means anger, Lobha means greed. То есть вот описывается три пути, которые ведут в ад, в адские миры. Это гнев, жадность и вожделение. So, one of the Mahajans, Swayambhu Manu, grandfather of Dhruva Maharaj, he appeared on the scene and he was giving counsel and good advice to great devotee Dhruva Maharaj. И вот сейчас дедушка Dhruva Махараджа, великий Махаджан Сваямбхува Ману, он прибыл к нему, чтобы дать ему свои наставления и напутствие своему великому преданному внуку. So the principle yesterday we discussed is that even we get God realization, still we need the association of the devotees for continuation of our devotional service favorably. И вчера мы с вами говорили о очень важном моменте, что даже если мы сами сможем достичь самоосознания и разовьем свои отношения с Богом, все равно нам нужна помощь общества преданных, общение с преданными для того, чтобы дальше благоприятным образом прогрессировать духовно. So Dhruva Maharaj is now listening from one of the authorities, Swayambhu Manu, out of the 12 Mahajan. И вот теперь, сейчас Dhruva Махарадж получает наставление от одного из авторитетов Махаджан Сваямбхува Ману. So yesterday we heard that every living entity is suffering or enjoying according to his own action. И вчера из вчерашнего стиха мы с вами узнали, что каждое живое существо, оно получает определенную долю страданий и наслаждений согласно своей деятельности, согласно своей карме. So every action has a reaction. После каждого нашего действия есть какая-то реакция. The action is called technically karma. И вот эти реакции, технически их называют карма. And reaction is called phala, means result of the action. То есть деятельность называется карма, а реакции такой деятельности это пхала. So now the question is, who is awarding the fruit of action? И теперь возникает вопрос, кто же дарует нам все эти плоды нашей деятельности? Who is the authority to give the fruit of the work? Кто тот авторитет, кто способен давать нам все плоды эти? So yesterday's verse, if we remember, God is equal. Если мы помним вчерашний стих, там описывалось, что Господь, Он относится равно ко всем. As a time or as a call or time is equal. В своей форме времени, калы, Он равно относится ко всем. Because everybody is taking birth according to the time and everybody is going to die. So He is equal to everybody. Почему это? Как проявляется это равенство? Все получают рождение в определенное время, и в какое-то время все должны будут умереть. But everybody is suffering or enjoying according to his own actions. Но каждый наслаждается и страдает согласно уже своей собственной деятельности и поступкам. Now the question is, who is awarding the result of our action? И возникает вопрос, кто нам дозволяет, кто нам выдает все эти наши плоды нашей деятельности. And the second question is, the one who is awarding the result of the action, is he also implicated in the action and reaction? И второй вопрос, который может возникнуть, вот тот, кто дает нам все эти плоды, а он сам попадает под влияние всей этой деятельности и ее плодов. So to answer this question, today's verse 21 we will now recite. И для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, мы с вами прочитаем 21 текст. Ayusho apachyam jantos tathaiva upachyam vibho ubhayam rahita swaisto
dvastasya vidadhatya asau ayusho apachyam jantos tathaiva upachyam vibho ubhayam rahitasthvaistho dvastasya vidadhatya asau ayusho apachyam tajantos tathaiva upachayam vibho ubhayam rahitasvaistho dvastasya vidadhatyasau ayusa pachayam janto taka pachayami vibho vayam rahito swasta yes yeah. Please repeat. Кто-нибудь еще повторите, пожалуйста, санскрит. Mothers. Tata upashayanta vibho ubhayaisto ayusho pachayam thaya ubhaho chahatam Sistasya vidadhatya asau. There's two words in this verse, jantu and vibhu. В этом стихе есть два слова джанту и випху. Jantu means living entity. Джанту значит живые существа, And vibhu means Supreme Lord. а випху значит Верховный Господь. Vibhu means the great. Випху значит самый великий. Like God is great. Господь велик. And these two words, when we come across like these two words, immediately Bhagavad Gita, which is our common study, we should find out these two words in Bhagavad Gita. И когда нам в санскрите встречаются вот эти слова, мы сразу же можем обратиться к Бхагавад-гите. And 5th chapter of Bhagavad Gita, the verse 14 and 15, these two words are there. It's 14 and 15. В 5 главе Бхагавад-гиты, в 14-15 стихах мы можем встретить эти же слова. Because these two words and this subject matter of this verse is who gives the result of the action. Потому что эти слова связаны с темой, обсуждаемой в Бхагавад-гите, кто дает результаты, плоды нашей деятельности. Otherwise, who is actually performing action? Другими словами, кто на самом деле занимается деятельностью? Sometimes this question is asked, well, body is a matter, how can body perform any action? Потому что иногда так говорят, вот тело, оно состоит из материи, как материя, как тело может что-то вообще совершать. And soul is
under the control of Supreme Lord, because yesterday the verse there was Anisha. Anisha means he is not controller, he is controlled. А душа, она всегда находится под контролем Верховного Господа, как в вчерашнем стихе говорилось, Аниша, живые существа, они всегда находятся под контролем чем-то. So therefore the one controller, Supreme Lord, he is responsible for action. Таким образом, получается, что Верховный Господь контролирующий, и Он отвечает за все All реакции. action he is responsible. В конечном итоге Он за все отвечает, ответственен. So now how to solve this problem? Who is Karta? Who is doer? И как же разрешить это кажущееся противоречие? Кто же все-таки действующий? So this is a really serious question. Who is doer? Who is doing action? Это очень важный вопрос. Кто на самом деле выполняет деятельность? Body, Тело, soul, душа or Lord, Supreme Lord? или Верховный Господь? Because these are the only three subjects. Потому что, по сути дела, вот эти три вещи только существуют. This is in Vedic terminology. It's called Tattva-trayi, three truth. В ведической терминологии это называется татватраи, три истины. Jiva, Джива, Jagata, Джагат Jagadish. и Джагадиш. Jiva means living entity. Джива значит живое существо, Jagat means material world. Джагат значит материальный мир, And Jagadish means controller of the three. а Джагадиш это тот, кто все это контролирует. So this is called Trais Tattva. These are the three essential truth of all Vedic terminology. Троистатва это, то есть это те истины, которые входят в ведическую терминологию. So who is responsible for action? Таким образом, кто же все-таки отвечает за всю эту деятельность? So this question is very serious question to understand. И это очень серьезный вопрос, который стоит понять. So body cannot perform anything because it is matter. Таким образом, тело само по себе ничего не может делать, потому что это просто материя. Ultimately, Supreme Lord is controller. И в конечном итоге Господь, Верховный Господь, все контролирует. In 18th chapter of Bhagavad Gita, there are 5 reasons for any action. И в 18 главе Бхагавад-гиты описывается 5 причин к любой деятельности. Sthana, Karana, Cheshta, then ultimately Devam. So the body, the senses, the endeavor, and then the doer soul, and ultimately permitter super soul. 5. То есть это Body, тело, чувство, senses, endeavor, усилие, and then the doer soul, and ultimately sanctioning authority, super soul. И потом действующий это душа, и тот, кто дает, позволяет, разрешает деятельность, это сверхдуша. So the question is solved like that. И вот таким образом можно ответить на этот вопрос. The soul has only independence to desire. У души есть один из аспектов независимости. Душа может желать чего-то. The super soul is sanctioning authority. А сверхдуша это та личность, которая дозволяет или не дозволяет. And material nature provides the necessary tools to perform that action. А материальная природа уже дает нам необходимые инструменты для того, чтобы мы могли выполнять деятельность. Like a person wants to open a factory. Например, человек хочет открыть завод. So he applied to the government. И он обращается к государству. Please give me permission for the factory. Дайте мне, пожалуйста, разрешение это сделать. So government gives permission for the factory. И правительство ему дает это разрешение. Then he get the all machinery for the factory. Потом ему нужно купить все оборудование. Now he has started his factory. И вот он запустил завод. But if there is some loss or gain, is government responsible? Но если у него будут какой-то заработок или какие-то потери, убытки, кто за это отвечает? Разве государство? Or the instruments are responsible? Или то оборудование, которое он купил? No. Нет. The person who applied for the permission is responsible. The owner. Тот человек, который просил разрешения, собственник этого дела, он и отвечает за все это. So ultimately, it appears there are 3 doers. The material nature providing the instrument.
И может показаться, что есть три действующих. Это материальная энергия, которая предоставляет нам все эти возможности, инструменты. And God is giving sanction. Господь, Он дает разрешение. Is Anumanta. Anumanta means giving sanction. Ануманта, Он дает разрешение, дозволяет. And soul is the desire. He has a desire to do. А у души есть желание каким-либо образом действовать. So the final responsibility is on the one who desire. Таким образом, окончательная ответственность лежит на том, кто желает. And yesterday evening we discussed what is how Prabhupada gave the example for sanctioning. И вчера вечером мы с вами рассказывали о том, как Шрила Прабхупада приводил пример, как происходит вот это дозволение. This example is Srila Prabhupada says, I have my experience. Prabhupada is saying, I have my experience. Шрила Прабхупада говорит, что вот у меня есть свой личный опыт. There was a fan running in my home. У меня дома работал вентилятор. And my small son wanted to put a finger in the fan. И мой маленький сын, он хотел коснуться вентилятора, лопасти I вентилятора. said, don't do. И я ему сказал, нет, не надо, не делай этого. But he was insisting. Но он настаивал. So my friend said, you slow down the fan. И мой друг сказал, ты просто сбавь обороты у So I вентилятора. slowed down the fan. И я уменьшил скорость. Then he said, allow him to touch the fan. И он продолжил, а теперь разреши ему дотронуться до вентилятора. So my маленький son, my small son went and he put his finger in the fan. И вот мой маленький сын, он засунул палец в вентилятор. The slow fan hit on his finger. И вентилятор, медленно And крутясь, he ударил got по pain. пальцу. And he got pain. И он сразу же почувствовал And боль. and then I said, now you go and touch. И он сразу же убрал He палец. said, no. И я у него спросил, ну что, хочешь еще раз коснуться? Он сказал, So нет, не this is хочу. called sanction. И вот это и есть дозволение. Father don't want the son to put a finger in the fan. Отец не хочет, чтобы его сын касался вентилятора. But sin is insisting. Но сын настаивает. So he give an experience. И поэтому отец позволяет ему Then he получить will never опыт. do it again. И получив свой собственный опыт, он больше так не будет делать. So similarly, when the living entity want to enjoy, Таким же образом, когда живое существо хочет наслаждаться, God says, no, it's not for you. You will suffer. Господь говорит, нет, это не для тебя, будешь страдать потом. No, I want to enjoy. Нет, я все равно хочу. All right, I'm giving you slow fan facility. Go in this world and try to be the master of some home, some factory, some business, and see how you are able to enjoy. Ну и тогда Господь, что ему остается делать? Он говорит, ну хорошо, я тебе дам все возможности, подобно вот этому вентилятору на маленькой скорости. И делай, что хочешь, открывай заводики, занимайся такой деятельностью. And then we say, no, it's not difficult, it's not easy. И потом мы понимаем, что, Боже мой, это все не так-то легко, это очень сложно. So the verses I am quoting about the who is doer, soul is not doer. This verse says, na kartitvam na karmani lokam sarjate prabho. И вот в этом стихе говорится, что soul is not doer. This is the verse from 5th chapter of Bhagavad Gita. И вот в 5 главе Бхагавад-гиты говорится, что душа на самом деле не является действующим. Na kartitvam na karmani is not. If you find out the verse, you read the translation. I think na kartitvam na karpani lokam sarjate prabhu swabhavastu pravartate. Swabhavas. It is by his nature he is forced to do. Swabhavastu pravartate. You found this? I don't have Sanskrit in this program. No problem. Na kartitvam na karmani lokam sarjate prabhu. The soul is not responsible for any action or the you don't have a Sanskrit? No, the soul is not responsible for any action. It does not induce others to act. Yes, right. Should I read the translation? Yeah. Перевод вот этого стиха из Бхагавад-гиты, это Бхагавад-гита 5.14. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий, не побуждает других деятельности и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы. So nature, our nature is responsible. Таким образом, наша природа, она ответственна за And это. how our nature is found?
И откуда появляется эта наша природа? Our nature is formed by the influence of three modes of material nature. Наша природа формируется под влиянием трех гун материальной природы. So this Swabhava is forcing us to do action. Таким образом, это наша свабхава, она на нас влияет и вынуждает к деятельности определенной. There is a typical example given of a thief. Приводится пример с вором. Or he became a devotee by the preaching of some devotees. Например, вор, он познакомился с преданными, ему начали проповедовать, и он тоже стал преданным. And the thief was going with the devotees for the pilgrimage of some holy place. И вот однажды вор, уже будучи преданным, отправился в паломничество с преданными в святые места. Now, when it is night, thief cannot sleep because night for the thief is day. И вот, когда наступает ночь, вору не спится, потому что ночь это для него время работы. And he has to open somebody's bag and take something out because this is nature. В это время ему хочется куда-нибудь пойти, украсть что-нибудь у кого-нибудь, вскрыть какой-нибудь замок или сумку открыть. Это его природа. Now he has become devotee. Но теперь он уже преданный. What can he do? Что ему делать? So anyway, he cannot resist himself. So he opened the bag of one devotee, took the dhoti, put in another's bag. He put some other part from one devotee to other devotee, and he just messed up everything. Что ему делать? Все равно хочется. И вот он просто просыпается в комнате и открывает сумку одного преданного, достает оттуда дхоти, перекладывает в сумку другого. Из той сумки достает что-то другое, перекладывает в другое место и таким образом создает такой бардак. Oh, in the morning, everybody saying, "Where is my dhoti? Where is my lota? Where is my stick?" And he's saying, "Your dhoti is in his bag. Your lota is there." He said, "Who has done this?" He said, "What can I do? I am thief. I stopped stealing, but I can not give up this little exchange because I cannot sleep at night. This is my habit." И с утра все просыпаются и начинают возмущаться, где мой дхоти, где моя курта, где моя лота и так далее. И он с улыбкой на лице говорит, вот твой дхоти там, твоя курта у того-то, твой-то предмет у того-то. И они спрашивают, кто это все наделал, ты что ли? Он говорит, да, я же был раньше вор, но теперь я не могу воровать, но вот такие вот проделки все равно мне приходится себе позволять. This is saying in a Hindi, chor chori se jaye, hera peri se na jaye. The thief may stop stealing, but still he can put the things here and there. То есть на хинди есть такая поговорка, что вору может прекратить воровать, но все равно у него вот останется эта склонность перекладывать вещи из одного места в другое. The other example of one goldsmith become a devotee. Или другой пример, что ювелир, он становится преданным. He was going to get bread from the people as a madhukari for the temple. Goldsmith means one who is making the ornament of gold and weighing everything. So he went for the madhukari as a sadhu to get bread. To get bread for himself? You see, when the devotees, the guru sent the devotees to go and get from home some, bread and something like that. И вот однажды он отправился за подаяниями просить хлеба. So somebody was giving bread, he was just, this may not be 20 gram, 25 gram, because he was goldsmith, and then he was saying, it is not pure wheat, there is some mix in this. This is not 20 crate, this is 18 crate. So his mind was acting as a goldsmith. Итак, будучи ювелиром, когда ему он руку протягивал, ему давали крошки хлеба, он сразу начинал их на глаз взвешивать, тут где-то 20-30 грамм. И смотрел в эти крошки и анализировал. Вот тут какие-то примеси, это не чистый хлеб. То есть он все это делал, как будто бы он ювелир и взвешивает сейчас золото и оценивает его. So this nature goes with us. Таким образом, это наша природа, она всегда остается. So this nature is forcing the soul to indulge in some action. И вот именно эта природа, она побуждает душу к какой-то деятельности. The next verse has both words vibhu and jantu. И вот в сегодняшнем стихе есть оба слова вибху и джанта. Na tadgashchite na dattam kaschan papam na chaiva sukritim vibhu ajnanena avartam jnanam tena mohyanti jantavaha. This is the next verse. Bhagavad Gita. И следующий текст из Бхагавад-гиты, 15. Верховный Господь не отвечает за греховные праведные... Vibhu, this is the vibhu.
This word is vibhu. Same word vibhu is there. Випху, то же слово, которое употребляется в сегодняшнем стихе. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто невежеством. Jantu, because he is because of ignorance. His knowledge is covered by ignorance. Therefore, he is doing action and getting the result. God is not responsible for anybody's pious or impious activities. That is the meaning. Таким образом, джанту, живые существа, из-за того, что их истинное знание покрыто невежеством, они начинают заниматься деятельностью, занимаются деятельностью греховной или праведной и получают за это такие же реакции. Но Господь к этому никакого отношения не имеет. So this is the way to study. When you find some word, then immediately, at least Bhagavad Gita, Srila Prabhupada said, our Krishna conscious movement is based on Bhagavad Gita as it is. И вот таким образом именно можно изучать Шримад-Бхагаватам. Когда вы сразу встречаете в стихе какие-то знакомые слова, вы начинаете их искать в Бхагавад-гите. Шрила Прабхупада говорил, что наше движение, оно основано на Бхагавад-гите такой, какая она есть. And Bhagavad Gita is historical, authoritative and natural. А Бхагавад-гита, это историческое произведение, оно авторитетное, и оно естественным образом его можно принимать. So, and whenever we see Prabhupada speaking, he is always quoting from Bhagavad Gita to support the verses from Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада всегда ссылается на Бхагавад-гиту, когда он говорит из Шримад-Бхагаватам или из Чайтанья Чаритамриты. Because Bhagavad Gita is very popular, known, representative of Vedic civilization. Потому что Бхагавад-гита, она везде известна и везде ее воспринимают как авторитетное писание, представляющее ведическую цивилизацию. So now let us come to this verse. Jantu, we have understood Jantu means living entity who is under ignorance. Теперь мы понимаем с вами, что слово джанту, оно указывает на живых существ, которые находятся под влиянием невежества. And he is under the three modes of material nature. А именно, это живые существа, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы. And Vibhu is supreme personality of the Godhead. А Вибху – это верховная личность Бога. Now, Ayusho, the word Ayusho, in a normal language in Vedic civilization, Ayusho is a very common word. We bless, when the parent bless their children, Ayushman Bhava, live long. И Аюша – это очень известное тоже слово в нашей культуре. Когда рождается ребенок, родители его благословляют, используют это слово, благословляя его на долгую жизнь. The word Ayu and Ayurveda are same. Аю и Аюрведа – это то же самое. Ved means knowledge. Веда значит знание. Ayu means span of life. Аю значит продолжительность жизни. That knowledge by which we can complete our span of life. If I have to live 100 years, I must know the knowledge how to complete 100 years. То есть, и вот Веда – это наука о том, как прожить выделенное нам время. То есть, другими словами, если нам положено прожить 100 лет, благодаря Аюрведе мы можем понять, как максимально, наилучшим образом их прожить. So Ayusha means duration of life. Таким образом, Аюша указывает на продолжительность жизни. So Ayurveda is same. This blessing, Ayushman Bhava, let you live all your full life. These are the benediction. То есть это тоже слово используется, когда человек дает благословение другому. Пусть ты проживешь свою жизнь полной и во всю продолжительность, выделенную тебе. And this, when we say the age, generally, Ayu is not by years, it is by the breath, how many breaths we take. И обычно мы считаем, как мы считаем продолжительность жизни человека, сколько ему лет. Но вот когда мы обращаемся к слову аю, здесь идет вопрос не о возрасте, а о том, сколько вдохов и выдохов сделал человек. Prana is called prana, pranayam. If we control control our breathing, we control our mind, then we will live the duration of life which is sanctioned. И то есть такое понятие, как прана, это вот именно поток воздуха. То есть если мы научимся контролировать свое дыхание, мы сможем сделать свой ум намного более спокойным, и за счет этого мы сможем прожить на самом деле столько, сколько нам выделено.
And the one phrase Prabhupada used to say, И Шрила Прабхупада говорил, the Brahman is senior by his realized knowledge. Браман, его старшинство проявляется в том, что у него есть осознанное знание, Not by his years of age. но не по своему стажу или возрасту. Therefore, Sukdev Goswami was younger, but he was selected as a realized person to speak Bhagavatam. Например, Шукадева Госвами, он был моложе всех собравшихся там, но именно его выбрали, чтобы он поведал Шримад-Бхагаватам. In the presence of his own spiritual master, Father Vyasdev and Narad Rishi. И он рассказывал Шримад-Бхагаватам в присутствии своих старших, своего отца Вьясадева и духовного учителя Нарада Риши. The Kshatriya is senior by the power of protection. Старшинство кшатриев проявляется в том, насколько они могут давать защиту и покровительство. And the Vaishya is senior or by the wealth he possesses and utilizes it properly. А старшинство вайш проявляется в том, сколько у них богатства и насколько правильно они его используют. And the fourth class person only consider him serious by years. А вот четвертый класс людей, они проявляют свое старшинство в том, насколько правильно они могут использовать свой слух, слушание. Yeah, so those who are wise, if they are realized, they may have small age, we have to respect them. Ну, то есть даже если кто-то молод, но он очень мудр, и у него есть осознанное знание, нужно выражать ему почтение. The next word is apachyam. Apachyam means less. Apachyam. And u means less duration or more duration. Apachyam means less duration. Следующее слово апачьям, указывает на уменьшение, то есть уменьшение. Diminution. This is Prabhupada translate diminution, okay? Jantu of the living entities. То есть уменьшение живых существ, продолжительности жизни живых существ. By now we know Jantu actually means those who have covered their knowledge by ignorance. То есть мы с вами помним, что джанту — это те живые существа, которые покрыты невежеством, их знания скрыты невежеством. Tatheva means similarly. Татха значит подобно этому. Upachyam. Upachyam means increasing. Упачьям значит возрастание, возрастает. So life, small life or long life. То есть продолжительная жизнь или более короткая жизнь. So Prabhupada gives the example small life of a mosquito and long life of a Brahma. Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример короткой жизни комара и очень длинной жизни Господа Брамы. So these are the different ages, life. Например, это разные сроки жизни. Vibhu is Supreme Personality of Godhead. Вибху — это Верховная Личность Бога. Ubhayam means both. Убхаям значит обоих. Both means less or more life. Обоих имеется в виду или длинная жизнь, или короткая жизнь. Rahita means is free from. Рахита значит свободный от. It means there is no influence of the increase or decrease of life on Vibhu. Это что имеется в виду? Что Вибху, Верховный Господь, он свободен от этого влияния продолжительной жизни или короткой жизни. So living entity may have a smaller duration of life or more duration of life, but Lord, the Supreme Lord has no influence of time. То есть у живого существа может быть длительная жизнь или короткая жизнь, но на Верховного Господа таким образом время не влияет. If we remember yesterday's verse, it is the time, less or more age is time. Если мы помним вчерашний стих с утра, то там описывалось, что именно время создает все это. У кого-то больше жизнь, у кого-то меньше, короче. So time is influencing the material things, not the spiritual things. Таким образом, время оказывает влияние на материальные вещи, но не на духовные. As yesterday we discussed, there is no influence of time in the spiritual world. Вчера мы с вами обсуждали, что в духовном мире нету времени. Because the time means creation, maintenance and annihilation. Потому что значит время? Время значит создание, поддержание и уничтожение. Birth and death is time. Рождение, смерть — это время. But there is no creation in the spiritual world. Но в духовном мире нету создания. The spiritual world is eternal.
Духовный мир, он вечен. So time has no influence. Таким образом, время там не влияет. Therefore, Supreme Lord has no influence of both lessening or increasing the duration of life. Таким образом, на Верховного Господа не действуют эти понятия, как длительная жизнь или короткая жизнь. Swasto means he is situated in his own position. Иствастха указывает на то, что он пребывает в своем трансцендентном положении. Yeah, he has no influence of the modes and time. Он всегда вот так пребывает, и на него не влияет ни время, ни гуны материальной природы. And dushyata of the living entities under the laws of karma. Dushyata. Dushyat is same word like durtaya. Devi esh gunamayi mamaya durtaya. Same way, dustya. It is not easy for living entity to be free from the influence of the action and reaction of karma. И вот дустая указывает на то, что живым существам очень трудно выйти из-под влияния действий закона кармы. Who gives the result? Кто дает все эти результаты? Vidadhati, the awarder, the one who gives the result of the karma. Видадхати – это тот, кто награждает, выдает все эти результаты. Asau means that Vibhu or he. И Асау указывает, что это он, вот тот Вибху, Верховный Господь. Now you read the translation. Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is all powerful. Перевод этого стиха. Всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. There's no word Vishnu in the verse. И вот если посмотреть на сам стих, допустим, слово So Вишну там нету. Srila Prabhupada has translated Vibhu as a Vishnu. То есть Шрила Прабхупада переводит Вибху как Вишну. Anu means Jivatma and Vibhu means Paramatma. Ану значит Дживатма, живое существо, а Вибху значит Параматма. And since it is the management of the material creation, Vishnu is in charge. И так как мы сейчас говорим с вами о поддержании материального мироздания, то Вишну этим занимается. Krishna is not direct in charge. Кришна напрямую этим не занимается. Yeah, so Srila Prabhupada has used the word Vishnu. И поэтому Шрила Прабхупада использует имя Вишну. And then he awards the result of one's fruitive activities. И награждая каждого плодами его кармической деятельности, он... Then when you see this word fruitive activities, in your mind it must spark. Oh, which verse from Bhagavad Gita I can just memorize now, quote. И вот когда мы встречаем в тексте словосочетание «кармическая деятельность», мы сразу же можем постараться вспомнить какой-нибудь стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится об этом же. The very famous verse, karmanev adhikaraste ma phaleshu kadachan ma karam phaleturbo ma te akarmani. This is the most famous verse of Bhagavad Gita, second chapter, I think, some range of, I think, 30 years or something. Это один из самых известных стихов Бхагавад-гиты, насколько помню, с 2 главы. Karmanev adhikaraste, you have right to perform action. У тебя, там говорится, у тебя есть право заниматься деятельностью. Na phaleshu kadachan, and you have no authority on results. It's not in your hands. Но тебе не принадлежат плоды твоей деятельности. Now it is like that. If somebody comes to you for employment, I want to work. Например, кто-то к вам приходит и говорит, я хочу на вас работать. And you quote this verse. Anyway, you can work, very good, but I will not give you anything. И вы можете процитировать этот стих и сказать, очень здорово, вы можете на меня работать, но я вам ничего взамен не дам. Because you have no right for the result. Потому что у вас нет права на результат вашей деятельности. Is anybody work? Кто-нибудь бы работал так? No. So is Krishna speaking as irrelevant thing like that? Нет, конечно, никто бы не работал. То есть что, Кришна вот это имеет в виду, что ли? How to understand this? Как понять этот стих? You all went to the school? Вы все в школу ходили? You have the right to appear in exam. That's right? У вас есть право прийти на экзамен, правильно? But result is not in your hands. Но вот уже результат экзамена не в ваших руках. The result the examiner will give. Тот, кто принимает у вас экзамен, даст результат. Is it right or wrong? Правильно или нет? Who gives the result? То есть кто дает результат? You give result? Вы? Rasarati, in your college you give result, or the student give result, or you give result? Вы, когда вот в университете, вы даете результат или ученики, So студенты? the result is given by authority, not by the student. Таким образом, окончательный результат стоит за авторитетом, преподавателем в нашем случае, а не студентами. 4 things are not in our hands. 4 вещи, они не зависят от нас. Janam, they say more. Janam, Mrityu, Yash, Apyash, Hani, Labh.
when somebody is glorified and when somebody will get infamy, we don't know. It's not in our hands. Никто не знает, когда кого-то будут прославлять или когда кого-то будут как-то винить в чем-то, он потерпит неудачу. Yasha apyasha. Janama mrityu. It's not where I want to take birth. It's not in my hand. Никто из нас не выбирает место своего рождения. We are put in some mother's womb and some nation. It's not in our hand. Мы просто попадаем в чрево какой-то матери в какой-то стране, в каком-то месте. So mrityu is also not. Death is not also in our hand. И смерть также мы не выбираем. Janam mrityu yash apyash hani labh. Hani means loss and labh means gain. Gain and loss is also not in our hands. И также все, что мы можем приобрести или потерять, тоже от нас не зависит. Vidhi rakha apne haath. This is in the hands of the Supreme Authority. Это все зависит, это все в руках Верховного Господа. So phal data or the one who gives the result is not any human being. Таким образом, тот, кто дает результаты всей нашей деятельности, он не человек, не обычное живое существо. Actually, even demigods cannot give the results of our karma. На самом деле, даже полубоги сами по себе не могут дать плоды нашей деятельности. Only Supreme Lord is authority to give the results. Только Верховный Господь может дать на это разрешение или нет. So the next line goes. Thus, although one living entity's duration of life is very small, whereas the another is very great. Таким образом, дальше читаем перевод стиха, награждая каждого плодами его кармической деятельности, он дарует одним долгую жизнь, а другим короткую. It means some living entity has performed some action, and because of that he is given the post of Brahma. Например, какое-то живое существо занималось определенной правильной, хорошей деятельностью, и за это она получает положение Господа Брамы. And the living entity has performed some karma, therefore he is put into the body of a mosquito. А какое-то другое же живое существо занималось не очень хорошей деятельностью и получает тело комара. So, they have a less life, a moment of life or millions years of life according to their own karma. Таким образом, каждое живое существо получает определенную продолжительность жизни согласно своей карме. And then the verse goes, he is always in his transcendental position, means Lord Vishnu. Но сам он всегда остается трансцендентным, имеется в виду Господь Вишну. And there is no question of lessening or increasing his duration of life, means his life has no influence of time. И поэтому продолжительность его жизни ни от чего не зависит, что значит, что время на него не влияет. Yesterday we discussed Krishna is never over 15, he is always less than between 15 and 16 years of age. Мы вчера с вами говорили, что вот Кришна, допустим, он всегда пребывает в возрасте 15-16 лет. When he was speaking Bhagavad Gita, he was about 90 years of age. Физически, когда он рассказывал Бхагавад-гиту, ему было около 90 лет. But he was just looking like 16-year boy. Но он выглядел как 16-летний юноша. So there is no influence of increasing, decreasing, or time on Supreme Lord, because Supreme Lord is his representative. Таким образом, на него не влияет время, и его продолжительность жизни ни от чего не зависит, потому что все эти факторы, это он является их представителем. While this Swayambhu Manu is telling to the Dhruva Maharaj that why you are decreasing somebody's life and killing these people, it is not in your hand. This sanction is in Supreme Lord's hand. Why you are taking the law in your own hands? И почему Сваямбхува Мана все это сейчас объясняет Dhruva Махараджу? Он пытается ему объяснить, что зачем ты сокращаешь вот сейчас жизнь этих живых существ? Это не от тебя зависит, не тебе это решать. Каждому уже выделено Верховным Господом определенное количество жизни. If your brother Uttam is killed by some yaksha, his time of life was over. It's not that all yaksha are responsible for that and you are killing everybody. Если вот твоего
своего брата Уттаму убил какой-то якша, значит, так и должно было быть, его жизнь пришла к концу, а не то, что все якши в этом виноваты, и теперь их всех нужно было убить. Yeah, so he was giving this philosophical explanation, as we yesterday said. This is one of the Mahajans' teaching. Swayambhu Manu is one of the 12 Mahajans. Таким образом, Свамбхува Ману, будучи одним из Махаджан, он дает философское объяснение всему происходящему Друю Махараджу. So from the 6th verse till the last verse of this chapter, these are the teaching of Swayambhu Manu. Таким образом, в этой главе с 16 текста по последний будут даваться наставления Свамбхува Ману. So when we complete this chapter, it is better we should conclude that one of the Mahajans, Swayambhu Manu, has these teachings. So like that we have 12 Mahajans and all they have teaching in Bhagavatam. И вот, закончив эту главу, мы можем постараться запомнить наставления, которые давал один из 12 Махаджан Свамбхува Ману. И мы можем понимать, что во всем Бхагаватам есть наставления всех 12 Махаджан. So therefore, yesterday we also just said that if we have to speak on one verse, at least we should see the 10 verse before and 10 verse after that verse to see the continuity of the dialogue. Who is the speaker? Who is the listener? Where it is this talk is going on and what is the purpose of this talk. Таким образом, мы вчера говорили, что если мы собираемся давать лекцию по одному стиху, очень благоприятно подготовиться и изучить 10 стихов до этого стиха и 10 после, для того, чтобы понимать хорошо, что происходит в данном разделе Шримад-Бхагаватам, и мы могли объяснить слушателям, какова цель диалога, кто с кем разговаривает и что обсуждается. So what is the context? Why this verse is here? То есть, почему сейчас этот стих был произнесен? So then we can explain, and any newcomer can grasp what the verse is speaking. И если мы таким образом постараемся все объяснить, любой человек, который даже если пришел впервые, сможет понять, о чем сейчас говорилось. Харе Кришна. Как вас зовут? Ксения. Ксения. Okay. Your first time, no? Первый раз пришли, да? Are you understanding what I'm saying? Вам интересно, вы понимаете, о чем я говорю? Little bit. She has not gone. Otherwise, if we start as it is verse, she will go. Ну, да, вы не ушли, значит, что-то интересное. Если бы я, наверное, рассказал один стих, может быть, вы бы ушли. Yeah, you have to give you have to set the scene. То есть нужно постараться объяснить, дать целостную картину понимания. So, Senya, you have any question by now? У вас, может, какие-то вопросы есть уже? Нет? All right. You are welcome. You are also came here because it was not in your hand. Somehow you are brought here by your reaction of your old action. Так или иначе, добро пожаловать. Вы сюда не просто так пришли. Это, скорее всего, какие-то могут быть заслуги с прошлых ваших поступков. Что-то вас сюда привело сегодня. Yeah, because Super Soul is in your heart and he has somehow inspired you to come here. Потому что сверхдуша, она находится в вашем сердце, и она вас вдохновила сюда сегодня прийти. Yeah. And maybe some devotee might have invited you. Или, может, какой-то друг или подруга преданный вас сюда пригласили сегодня. Right? Да? Huh? Did they give you some book? Вам книгу какую-то подарили? Или вас? Нет? Huh? They gave her a book for some time to read. So I know this is only Prabhupada's book, sir, and the devotee association that bring the devotees. Таким образом, вот именно книги Шрилы Прабхупады все это делают, и также общение с преданными потом может привести человека в храм. Yeah, devotee association and Prabhupada association through books bring the people, sincere people, near to God. Общение с преданными и общение с книгами Шрилы Прабхупады приводит искренних людей к Богу. So we welcome you, Senya. Добро пожаловать, Ксения. And say Hari Bol for her. Hari Bol. Давайте Хари Бол скажем для Ксении. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. So now read the purport. Both the mosquito and Brahma are living entities in material world. Комментарий к этому стиху. Комментарий Шрилы Прабхупады. И комар, и Господь Брахма являются живыми существами, обитающими в материальном мире, ибо они крошечные духовные искорки, частицы Верховной Личности Бога. В соответствии с кармой каждого из них, Господь наградил комара очень короткой, а Брахму очень долгой жизнью. Однако в Брахма-самхите говорится, карма не нирдха... Okay, now this is something very important. Yes, say now.
Однако в Брахма-самхите говорится «карма не нирдахати». Господь уменьшает или вовсе уничтожает последствия кармической деятельности преданных. Yes, now everybody is enjoying or suffering according to his own action. Таким образом, все получают какие-то страдания или наслаждения согласно своей деятельности. But the devotee, once he comes in contact with the Supreme Lord through spiritual master, Но преданный, когда он соприкасается с Господом через духовного учителя, then all the reaction to his actions are completely wiped off. то тогда все реакции его деятельности полностью уничтожаются. And we know from Padma Purana the reactions are at least in four types of reactions. Every action has a reaction which is in 4 stages. I'm sorry, Prabhu. I think the live translation ended. Huh? What happened? It started playing. Oh, it Ended. Yeah, it ended. Okay, it ended. We can restart. Hare Krishna. Hare Krishna. Skanda Purana? Huh? Skanda Purana? You mentioned? Sir? И в Падма Пуране. Padma И в Purana. Падма Пуране мы знаем, что описывается как минимум 4 типа кармических реакций, которые могут прийти к нам. I have done some action, but there is no reaction right now. То есть я вот, допустим, совершил какой-то поступок, но еще реакции за него не получил. So it is in the form of seed. То есть эти реакции, они еще не проявлены, они в форме семени In находятся. due course of time, it will give the fruit. И со временем они уже дадут плод. Some action I have done and I will get result right now. И какие-то поступки я совершу и получу реакции сразу же. And some action I have done, the reaction is now completely ready and I have to take birth and I have to go a duration of life with enjoyment and suffering. That is called pralbad karma. Какие-то вещи я совершил, и уже реакции мне уготованы. То есть, допустим, я какие-то поступки в прошлом совершал, и согласно им я получил какое-то определенное рождение в определенной форме жизни с определенным количеством уже наслаждений и страданий. And some actions, I have some inspiration to do some new actions. Kriyamana karma. И также у меня есть склонность к каким-то определенным поступкам, к желанию определенным образом действовать. And some will give result in near future. И реакция от этих поступков я получу в ближайшем будущем. All these seeds, all those reactions which are on seeds, they are completely fried immediately. И вот все те реакции, которые находятся в состоянии семени, они еще не проявлены, они полностью уничтожаются. For the devotees, this seed which is fried or roasted, you put in a land, there will be no fructification. То есть, таким образом, для преданных, вот все вот эти семена, которые, допустим, если их пожарить, они уже потом не смогут дать плоды, они не смогут прорасти. By taking the shelter of the Supreme Lord, the new desire by the karma also stops. Таким образом, принимая прибежище у Верховного Господа, мы также останавливаем какие-то новые желания, которые могли бы у нас появиться и потом дать результат. But whatever the body we have got, we have to live for certain time. Но вот если то тело, которое сейчас уже у нас есть, естественным образом мы должны будем в нем прожить определенное время. We may have to suffer, but since we have taken shelter of the Supreme Lord, those reactions are also minimized. Мы должны будем уже получить определенное количество страданий, уготованное нам, но так как мы приняли прибежище у Верховного Господа, эти страдания будут сведены к минимуму. Srila Prabhupada used to give 2 examples for that. Шрила Прабхупада приводил 2 примера этому. The fan is moving. Вентилятор крутится включенный. You turn the button off. Если вы его выключаете, Fan will move for some time because of moment and then it stops. вентилятор еще будет какое-то время крутиться, но потом полностью остановится. So as soon as you come in contact with the Supreme Lord, the button is off for your reaction.
Таким же образом, когда вы соприкасаетесь с Верховной Личностью Бога, вы выключаете вентилятор. But for some time there will be movement. Ну, какое-то время вентилятор еще будет крутиться. But there's no force in that. But there's no force, there's no power behind. Ну, то есть уже его никто не крутит, он просто крутится по инерции. The another example Srila Prabhupada used to give is some person has done some crime. Другой пример, который приводит Шрила Прабхупада, какая-то личность совершила определенное преступление. Now it is in the hand of a judge to give him 1 year imprisonment or give him 1,000 rupees penalty. И вот сейчас судье нужно решить, вынести наказание, посадить его в тюрьму на год или выписать ему штраф на 1000 рупий, например. So for the devotees, the example is how Krishna, how Supreme Lord wipe out all the reaction of the karma for the devotees. И что касается преданных, то Господь, Кришна, Он уничтожает все реакции их поступков. When we chant Hare Krishna and clap our hands, Когда мы воспеваем Харе Кришна и хлопаем в ладоши, Srila Rupa Goswami says the lines of the hands are changed. Шрила Рупа Госвами объясняет, что линии жизни на наших ладонях, они меняются. So whole palmistry changed by chanting and clapping. То есть просто воспевая святые имена Бога и хлопая в ладоши, мы меняем свою судьбу. Some palmisters told to one devotee, you will only live 40 years. Один человек, который читает по ладони, он сказал одному преданному, что вот тебе осталось жить 40 лет. He's chanting and dancing and clapping and he's 50 years, he's alive still. Вернее, ты будешь жить только до 40 лет, но тому уже 50, он в экстазе воспевает святые имена, хлопает в ладоши, и все хорошо. When we bow down to the Supreme Lord, Когда мы кланяемся, выражаем почтение Верховному Господу, whatever is written suffering on our head as a whatever written wrong on our face, on our forehead, то есть какие-либо неблагоприятные знаки, которые мог бы увидеть человек, допустим, на нашем лбу, like you have a stamp, rubber stamp in your company, the words written are just upside down from the wrong side. Например, если взять печать, если вы посмотрите на лицевую сторону печати, там все написано наоборот. And when you put it on the paper like this, all become readable and right. Ну а когда вы ставите печать на бумагу, то текст виден и читабелен, как и должен быть. Maybe something written wrong here that you have to suffer, but you bow down to the Supreme Lord, finish, it become right. То есть если у вас на лице написано, что вам нужно будет отстрадать какое-то количество, получить какие-то страдания, если вы кланяетесь Господу, это все уничтожается. Yes. And this is Bhagavatam last verse. Nam sankirtan yasya sarva papa pranashnam pranamo harim dukh shamnam tam namami harim param. When we chant holy name, all the sins are destroyed. И это один из последних стихов Шримад-Бхагаватам, где говорится, когда мы воспеваем святые имена Господа, то почти все грехи уничтожаются. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But the sin has a reaction, suffering. Ну, у греховной деятельности есть реакции, последствия. How the suffering will be destroyed? Как же будет уничтожено? Pranamo dukkha shamanam. When we pay our obeisances, all the miseries as a reaction of the sin will be finished. Когда у греховной деятельности есть реакции. И как уничтожаются эти реакции? Когда мы кланяемся Верховной Личности Бога, все эти беспокойства и реакции будут уничтожены. So therefore we should pay obeisances to the Supreme Lord and always chant holy name in a prayer mood. Таким образом, мы всегда должны кланяться Верховному Господу и воспевать святые имена в умонастроении, в молитвенном умонастроении. Now finished karma further. То же самое сказано в Бхагавад-гите. Яджнардхат кармано ньятра. Целью всякой деятельности должно быть удовлетворение Верховного Господа. This is another advice given from Bhagavad Gita, which says, Yagnartha karmano anyatra karam mandana. If you do the work for Supreme Lord, then there is no reaction. But if you work for yourself, you have to suffer. В Бхагавад-гите дается другой совет от Господа. Он говорит, что
Если ты занимаешься деятельностью для удовлетворения Верховного Господа, то никаких реакций не будет. Но если ты будешь делать это все для себя, ты будешь страдать. Okay, but В соответствии с законом кармы, живое существо, подвластное вечному времени, скитается во Вселенной, становясь то комаром, то Господом Брамой. Разумному человеку очевидна бессмысленность этих скитаний. Бхагавад-гита 9.25 предостерегает живые существа. Янти-дева врата деван. Люди, поклоняющиеся полубогам, после смерти попадают на планеты полубогов. Те, кто поклоняются питам, предкам, so отправляются в питам. this is what is the destination of a person in this life. He has to accept some authority. Таким образом, здесь описывается, куда приходит человек, чего он достигает. И каждый человек в своей жизни принимает кого-то как своего авторитета. So, this verse may not be very commonly applicable to the people in Russia. И может быть этот стих, этот стих вот из Бхагавад-гиты, может быть его не так просто будет применить к обычным людям в России. Because you don't have a demigod worship or forefather worship. Потому что в России не так распространено поклонение полубогам, допустим, или поклонение предкам своим. So if we worship God, we go to the God. Если мы, другими словами, если мы поклоняемся Богу, мы попадаем в обитель Бога. If we worship somebody else, then we'll go to Him. Если мы поклоняемся кому-то другому, мы придем к Нему. So, everybody, when he's going to die, the body is left here, but soul has to go to the destination which he desired. То есть тело, ему придет конец, мы его не сможем забрать с собой, оно умрет. Но душа продолжает свой путь. И куда попадает душа дальше? Она попадает туда, о чем думала на протяжении жизни. Only this gross material body is left here, but the soul is still bound in subtle material body. То есть грубое материальное тело, мы его оставляем, но вот душа, пребывая в тонком теле, она продолжает свой путь. And that subtle body is made up of mind, false ego, intelligence and polluted consciousness. И вот это тонкое тело, оно состоит из ума, разума, ложного эго и оскверненного сознания. It's called man buddhi ahankar chit, man buddhi chit ahankar. That's called karan sarir. Karan sarir means cause of for the next body. И это тонкое тело называется карана шарира, то есть это то тело, благодаря которому мы формируем новое тело. So we have an impression on our mind from many lifetimes. И у нас есть множество впечатлений, которые мы накапливаем из жизни в жизнь. And no two person resemble. Because of that, no two person resemble. И поэтому невозможно встретить двух одинаковых людей. Everybody has a separate opinion. У каждого есть свое мнение. So this is because of our own actions. И все это формируется из-за нашей деятельности. So the message we should get from this verse is, it is better to get away out of this material world where we may have a long life or short life, but there is always suffering. Что же мы можем усвоить для себя из этого стиха сегодняшнего? Что у нас может быть длинная жизнь, может быть короткая, но на самом деле лучше выбираться из этого материального мира, потому что так или иначе здесь будут страдания. Brahmabhuvna loka punaravartino Arjuna. Even from the mosquito to the Brahma, they have to again take birth because of their karma. То есть любое живое существо, начиная с комара и заканчивая аж Господом Брамой, все равно должны будут получить новое рождение, потому что у них есть карма, они занимаются деятельностью. Those who reach to me, they will never take birth again. They will never suffer and become old or any disease. Но те, кто достигают меня, служат мне, они уже никогда не рождаются в этих мирах, и они больше никогда не страдают, не болеют. Finish. Те, кто поглощен материальной деятельностью, остаются в материальной сфере. Но те, кто занят преданным служением, достигают обители Верховной Личности Бога, где нет ни рождения, ни смерти, ни многообразных живых существ, подвластных закону кармы. Поэтому самое лучшее для живого существа – это посвятить себя преданному служению и возвратиться домой, к Богу. Шрила Бхактивинод Такур советовал: «Друг мой, волны времени подхватили тебя и носят по океану материальной природы. Попытайся понять, что ты вечный слуга Господа.
Тогда все твои страдания прекратятся, и ты обретешь вечное счастье. Okay, Bhaktivinoda Thakur's song, Srila Prabhupada has quoted one prayer of Bhaktivinoda Thakur. И вот здесь Шрила Прабхупада цитирует одну из молитв Шрилы Бхактивинода Такура. This material world like an ocean, we are all tossing on the wave of the ocean up and down. Этот материальный мир подобен океану, и мы постоянно находимся, нас перекидывает с одной волны на другую. As soon as we take the shelter of the lotus feet of Supreme Lord, which is like a boat. Но мы можем принять прибежище у Верховной Личности Бога, который подобен лодке. Then we are safe in the ocean. И тогда мы будем в безопасности даже на океане. And our navigation will be back to our destination. И что мы будем делать, находясь в этой лодке? Мы с вами в лодке отправимся обратно к Богу домой. So from today's verse, we should get this realization that we are in this material world somehow because of our karma. И мы должны понять, усвоить из этого стиха, что мы находимся здесь, в материальном мире, согласно своей карме. Now we are suffering or enjoying because of our own actions. И все страдания, все наслаждения, которые мы получаем здесь, это все зависит, это все из-за нашей деятельности. The cycle of repeated action and reaction will continue. И вот этот цикл реакций, действий и реакции от них будет повторяться. Therefore, we should be intelligent to break this cycle. И мы должны применить свой разум для того, чтобы прекратить этот цикл. Why to die and again take birth and again die? Зачем умирать и снова рождаться и так далее? It is better now to decide that we don't want to repeatedly die and take birth. Лучше сейчас принять это решение, что мы не хотим больше снова и снова рождаться и умирать. We need some peaceful, blissful, eternal place. Мы хотим прийти в какое-то место, вечное место, полное умиротворения и блаженства. In this verse it says, there's no influence of less life, more life, birth, death on Supreme Lord. И здесь в стихе говорится, что на Верховного Господа не влияет ни время, ни и продолжительность жизни его не меняется от этого. If we take shelter of the Supreme Lord, then we will be free from these miseries of the material world. Если мы примем прибежище у Верховного Господа, мы станем свободными от страданий в материальном мире. And taking shelter of the Supreme Lord is through the process of devotional service. И что значит принять прибежище Верховного Господа? Это значит принять процесс преданного служения. And devotional service is given by we get devotional service by association with devotees. И как мы начинаем заниматься преданным служением? Благодаря общению с преданными. And devotional services start by tongue. И преданное служение начинается с нашего языка. And of all the senses, tongue has double action. И из всех чувств язык, он наибольшим образом на нас The влияет. tongue taste and tongue talk. То есть у языка две функции. Мы разговариваем при помощи языка, и также мы ощущаем вкус при помощи языка. The talking of the tongue should be used to glorify Supreme Lord. Использовать наш язык мы должны только ради прославления Верховного Господа, By chanting the holy name. воспевая святые имена. And talking can be engaged by honoring the Krishna Prasad. Yeah, testing. И также вкус мы можем занимать это качество языка при помощи почитания Кришна Прасада, пищи, предложенной Богу. The variety of the nice, natural vegetarian fruit and vegetables offered to the Supreme Lord and honored will purify our consciousness. У нас есть огромное количество разнообразной пищи, растительного происхождения, фрукты, овощи, молочная продукция и так далее. И все это можно замечательным образом предлагать Господу и потом вкушать. So God has appeared in the material world in the form of name, and He also helps us when we honor Prasad, which is also non-different than Supreme Lord.
И Верховный Господь, Он в этом мире проявился в Своем святом имени, и так же, как просадка в просаде, который не отличен от Него. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии? Yes, Rasrati. То есть есть разные виды поклонов. Говорилось, что когда мы кланяемся Верховному Господу, мы избавляемся от всех страданий, которые нам должны были мы получить. И есть разные виды поклонов. Есть поклоны с пранама мантры, есть без, то есть есть ли какая-то градация. So you mentioned the paying obeisances to the Supreme Lord, and we get rid of all our suffering we're supposed to have. So there are different types of obeisances. Like sometimes we pay obeisances chanting the pranama mantra. Like sometimes we pay obeisances with our body. Sometimes with like some devotees pay obeisances just making like a mudra. So is there like a gradation? Is there any difference between different types of obeisances? Yes, when we fold palms in front of the Supreme Lord, then we say, please ask us what to do. We are ready to render service. Допустим, когда мы просто подходим к Господу, к Божеству со сложенными ладонями, таким образом мы показываем, что мы готовы, Господь, я готов выполнить то, о чем Ты меня попросишь. Попроси меня. This gesture means how can I serve you? То есть это мудро такая, значит, как я могу вам служить. But when we also bow head like that, with folded hands and bow head, it means, well, I cannot use my brain. Whatever you say, I will do. Но когда вот мы в этой мудре, но еще и склоняем голову, это значит, что я сам вообще не понимаю, что мне делать. Скажите мне, что делать. When we bow down in a Dandavat Pranam, it means we'll not use our body. Whenever you say, we'll get up. When we say, we'll do. So we are completely dependent by body, mind and words on you. Когда мы кому-то предлагаем полный дандават, полный поклон, это значит, что мы готовы отдать этому человеку в служение и свой ум, и свою речь, и свое тело. So, anyway, starting the pranam is the beginning, and we will continue it ultimately till completely we surrender. Starting the pranam? Yeah, it's starting with folding hand, and we can go till the complete surrender. Можно начинать просто, да, вот с этой мудрой, когда мы просто просим, ну вот как мы показывали, мудры сложенные со сложными ладонями. Можно начинать с этого, это путь предания, и потом уже можно продвигаться по нему. It should not be mechanical. It should be emotionally, feelingly. We should offer our obeisances. Это не механический процесс. Мы должны занимать свои чувства и эмоции, когда мы это делаем. But mechanically, starting is a beginning. Is okay. Но начиная механически, это уже хорошее начало. When it become our habit, then we will ultimately understand the feelings when we pay obeisances. Когда это войдет в нашу привычку, станет для нас привычкой, мы уже начнем испытывать какие-то эмоции и использовать их. Paying obeisances is like a child putting his head on the lap of the mother. Предложение своих поклонов это подобно тому, как ребенок кладет голову на колени своей матери. And the mother's merciful hand on the head will give the peace to the baby. И милостивая рука матери, она начнет гладить ребенка по голове и таким образом успокаивать его. And as soon as the baby put her head on the mother's lap, all her problems are over. И как только ребенок кладет голову на ноги своей матери, на колени, он сразу же успокаивается, всем проблемам его приходит конец. So God is our mother, father, everything. Just we have to put our head on the lap of God. А для нас Бог, Он и мать, и Отец, Он всем для нас является. Таким образом, нам нужно просто поместить нашу голову Ему на колени. All our problems are over.
и все наши проблемы закончатся. Hare Krishna. Yes, Virgil. Нам приходят реакции, ну там по карме. А если вот уже преданный, хорошо преданный уже, да, и у нее, ну вот уже, у нее и планов таких не было, как бы, но там оно все равно как-то уже маленькое семя, но приходит уже проросшее семя, да. Но если он уже, у него уже не было все равно каких-то планов, что там как-то жизнь поменяется у него, допустим, жену парализует там во время родов, ему приходится с ребенком, или ребенок там рождается какой-нибудь там не совсем здоровый. Ну, это же сильные такие реакции. То есть в чем вопрос, почему приходит реакция? Ну да, вот так, ну они же сильные, да. То есть вот преданный, хороший преданный уже долго практикует, и все равно приходят какие-то реакции, там, почему это происходит. So, in the commentary it is said that for devotees there are no reactions anymore, but still we can see that devotees can practice for a long time and they may still get very strong reactions. For example, someone's wife may get paralyzed during birth, for example, or they get a child who's like sick from birth. Why does such things happen to serious devotees, Mataji says, who practice for a long time? We consider that when Krishna says Name Bhakta Pranashyati, there is no problem or no fall down or no problem for my devotee. It doesn't mean to the body, it means to the soul. То есть, в первую очередь, мы должны понимать, что когда говорится, что вот нет никаких, то есть, когда Кришна говорит, что нет никаких, не будет никаких проблем, страданий, no problems. See, as long as body is there, this body has to undergo pain, suffering, death. This is body's destination. То есть, когда Кришна говорит, что не будет страданий, проблем, имеется в виду для души, потому что сама природа тела, это заложено в теле, что будут какие-то страдания, проблемы. It is the soul which has to serve Krishna. А вот the nature of the soul, Jivera Swarupa Krishna Nityadas. А природа души служить Кришне. Of course, this body we got because of our karma. Конечно же, мы получили наше тело согласно нашей карме. And the body may give us trouble. Тело может нам создавать какие-то беспокойства in this life. В этой жизни. And Brahmaji says that devotee immediately say, "Oh Krishna, my karma was so severe, but you have given me, you have relieved me from a greatest suffering by just giving a token suffering." И Господь Брахма говорит, что как молится преданный в таком случае. Он говорит: «О Кришна, я должен был получить такие большие реакции за эти поступки, но ты настолько уменьшил мои реакции и дал мне совсем чуть-чуть из них, которые я должен был получить». And there was a person, he was a very devotee. Например, был один человек, он был очень предан Богу. And there was another person, he was not devotee at all and completely material. И был другой человек, который был вообще не преданный, Both were going on a same path. Вел очень материалистичный образ жизни. Same road. И они шли по одной дороге. Somehow the devotee got a big thorn in the foot and he fell down. И как-то так вышло, что преданный, он наступил на большую колючку и упал от боли. And he has a pain. Ему было очень больно. And next to him, the other non-devotee, he fell down, but he got a bag of golden coins. И рядом с ним упал этот непреданный, и он наткнулся на мешок с золотом. How is that? Как такое могло произойти? So they went to the astrologer and asked, why there is a devotee is suffering the pain of the thorn and why non-devotee is getting the bag of golds. И люди пошли к астрологу и спросили: почему так происходит? Почему преданный падает, наступая на колючку и корчится от боли, а непреданный материалист падает и находит мешок с золотом? After calculating all the astrological
a chart. He said, today, because of the karma, devotee was supposed to be hanged. И этот астролог, составив астрологическую карту для той и другой личности, сказал, вот сегодня этот преданный, вообще его должны были повесить. But because of devotion, that hanging is decreased to a small thorn prick. Но из-за его практики преданного служения, вместо того, чтобы его повесить, он просто наступил на эту маленькую колючку. And the non-devotee was supposed to be on this day enthroned as a prince. А вот этого непреданного сегодня его должны были, он должен был быть принцем, его должны были короновать. But because of his non-devotional activity, he has decreased all his pious credit, simply got a bag of gold. Но из-за всей своей неблагочестивой деятельности материалистичной, он настолько снизил свою хорошую карму, что просто получил мешок с золотом. One of Srila Prabhupada's disciples, sannyasi, went to preach to a big rich man. Однажды один ученик Шрилы Прабхупады, саньяси, он отправился проповедовать одному известному, влиятельному, богатому человеку. In talking, he became really angry and he banged on the table, and the table glass was broken. И когда он общался с этим человеком, саньяси очень разгневался и в порыве гнева ударил по стеклянному столу, и стол разбился. And the rich man said, "You are sadhu, you are sannyasi, you are angry, you have broken the table glass." И этот богатый человек сказал, ты же святой человек, ты же отреченный саньяси, а ты гневаешься и разбил мне тут стол. He said, "Thanks God, I have become sannyasi, therefore I have broken the table glass. If I had been the original what I am, I had broken your head." И слава Богу, что я вообще стал святым, и я саньяси, просто разбил стол. А иначе, если бы я был такой, какой раньше, я бы тебе морду набил. So because being devotee, the things are diminishing. То есть, будучи преданными, реакции, наши поступки меняются, реакции уменьшаются. Some children born like not normal. There may be some saintly souls. They have only few years to suffer in material world without entangling in anything like jad birth. И, например, если вот дети больные рождаются, может быть так, что это очень святые личности, святые души, которые получают рождение на какой-то короткий срок жизни, пару лет, и чтобы вообще не попадать опять в эту путаницу этой материальной жизни, допустим, как Джада Бхарата, к примеру. Yeah, one devotee got a child like not speaking, not talking, just invalid. Допустим, у одного преданного родился ребенок инвалид, он не мог говорить, ничего не мог делать. And he went to the one saintly person. He said, "Can you do something to my child?" И его родитель отправился с ним к одному святому и спросил, ты можешь мне как-то помочь с ребенком моим? Some saintly person asked, why you are not talking, why you are keeping quiet? И святой человек спросил ребенка, почему ты молчишь, почему ты не разговариваешь? Child said, you are saintly person, I cannot say no to you, but I am only here for 5 years. Because this is the only sentence for me, then I will go back to home. So if I talk, then I will be implicated in more karma. Since you are sent, I cannot say no to you, so I spoke few words. So I have to live more one day for suffering. But tell my parents, don't disturb me, simply leave me on my own. И когда ребенка спросил святой человек, тот ему ответил, он сказал, ты святая личность, я не могу игнорировать твой вопрос. Мне в этом теле нужно прожить всего 5 лет, а потом я вернусь обратно домой к Богу. Но если я начну говорить, то я опять начну нарабатывать кармические реакции и таким образом буду продлевать свою жизнь. Так даже просто поговорив с тобой сейчас пару минут, я уже продлил свою жизнь на определенное количество времени. Так что, пожалуйста, передай моим родителям, чтобы они меня не беспокоили и дали мне спокойно все закончить. We have one devotee who is completely invalid somehow. His name is Vishwarup, he is initiated, and he is preaching all over the world on a wheelchair. Знаем, у нас есть один преданный, Вишваруп Прабху, он инвалид, он в инвалидной коляске передвигается, но он
так или иначе проповедует по всему миру. He never went to the school, but he knows all English and he fix our computers and we have to take him our all gadgets and he fix all those things. Он никогда не ходил в школу, допустим, но он отлично разбирается, к примеру, в технике. Мы всегда можем ему принести нашу какую-то технику, гаджеты. His mother, father goes with him and he goes to the world tour for preaching on wheelchair. Гаджеты, он все чинит, его мать и отец, они его возят, допустим, по миру, и он проповедует. Bodily conditions are not bar for spiritual progress. То есть материальные какие-то наши обусловленности, преграды, они не могут влиять на наш духовный прогресс. The difference between the non-devotee and devotee is this. То есть такова разница между преданным и непреданным. Like if some thief comes in your home and steals something, you call police. Если вор залезет к вам в дом, вы сразу вызываете полицию. And police give punishment to the thief. И полиция наказывает вора. But if your son also come and steal 200 rubles from your pocket, will you call police? Но если сын у вас украдет 200 рублей, вы будете полицию вызывать? No, you will just tell him something, don't do like this, or you may give punishment, I will not give you after lunch today because you have done this thing wrong. Нет, вы просто ему скажете, не делай так больше, это плохо, если еще раз будешь так делать, я тебя обедом не покормлю. So devotees, even if they have doing something wrong, they are not given to the Jamraj police. И таким образом, если преданные что-то делают плохо, неправильно, их не отдают сразу к Ямараджу и к его слугам полицейским. But they will given the some chastisement by the Supreme Lord himself through his agency. Но Верховный Господь лично или через своих представителей как-то его отругает. He will be free from the jurisdiction of Yamaraj. Но такой преданный он не будет, не будет иметь дело с Ямараджем. No police. Не будет иметь дело с полицейским. Mother can also chastise the child, but it is for his good. Мать тоже может его наругать, но мать тоже ругает своего ребенка, но это все для его блага. So devotees get some difficulties. This is also for their own spiritual growth. То есть у преданных тоже могут быть какие-то сложности в жизни, но все это для их духовного роста. I think yesterday we gave this example of call of Bhisham Dev speaking to the Yudhishthira Maharaj. Вчера мы с вами приводили пример Бишмадева, как он обращался к Юдхиштире Махараджу. Where it is written, the suffering of the Pandavas is not due to karma. Там объясняется, что все страдания, через которые проходили пандавы, это не из-за их кармы. It was Krishna's plan to make them famous. Это был план Кришны, чтобы прославить их. Because we send our children to the school for 8 hours, 6 hours away from us. Why? Your child don't want this, but we do it. Why? Excuse me, You send your children to the school. They don't want to go. Why you are sending? It's trouble for them. То есть, допустим, вот мы своих детей отдаем в школы, они там проводят 4, 6, 8 часов. Зачем мы все это делаем? Это столько беспокойств им приносит. You wake them up early in the morning. They don't want to sleep, but you say, no, go to school. Why? Мы их будем рано утром, отправляем в школу, они этого не хотят. Зачем мы это делаем? Because you know they will be big men. They will be educated. They will become wise. So this is good for them. Потому что мы знаем, что потом в жизни этому поможет, они вырастут образованными, разумными, мудрыми. So Supreme Lord also put the devotees under such type of difficulties which grow them more. Таким же образом Верховный Господь помещает своих преданных в определенные сложности для того, чтобы они через них проходили и росли. It is for their purification and growth. Это для их собственного очищения и духовного роста. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Granthra Shrimad-Bhagavatam ki jai, and this garland for senior today, okay? Hare Krishna. Krishna bless you. Thank you very much for coming. Bogoslavia. Thank you very much for coming. Huh? Minok, huh? Some? Very good. Today's Ekadashi, what prasad you will give to her? There's some frukti? Give some frukti to her.
Hare Krishna. So, what about, like, it is said that before 14 years, the children all parents are responsible for all actions of the children. So how does that correlate with the things that... 14 is too much, I think. I think this is the Mandik Rishi, when he went to the Yamaraj, he said, when I was baby, if I have pierced some ant, why I am suffering? So, the children at least up till 5 should not be responsible for their karma, the parents. Even till 12, government also says till 12, if the child does mistake, parents are responsible because they are not taking responsibility of caring for them. And something like the British rule was like